உட்கார வச்சிருக்கு. ஸோ அதுக்காக எங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் சார் வேல்மோகன் சாருக்கு மட்டும் நன்றி சொல்கிறேன். நான் எதுக்குன்னா அவர் இல்லைன்னா நான் இப்போ இங்கே உங்கள் முன்னாடி பேசியிருக்க மாட்டேன். எதுக்குன்னா அவர் என்னோட கனவை அவரோட கனவை எடுத்திருக்காரு. லைக் எல்லாருமே எல்லா ஸ்கூலுமே அவங்க ஜெயிச்சக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வேலம்மாள் மட்டும் நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சப்போர்ட் கேட்டப்போ இருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் வேலம்மாளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். வேலம்மாள் மாதிரி லைக் சப்போர்ட் யார் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. பட் ஐ ரியலி ப்ரவுட் டு பி அ வேலம்மாலியன். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் என்னோட எக்ஸ்பெடிஷன் மொத்தமாக எனக்கு 37 days ஆச்சு. இதில் 6 days பேஸ் கேம்ப்லேருந்து சம்மிட் போயிட்டு திரும்பி பேக் பேஸ் கேம்ப் வர்றதுக்கு ஆச்சு. நான் April 5th இந்த இயர் சென்னையிலேருந்து காத்மாண்டு போனேன். ஆஃப்டர் தட் நான் 8 days காத்மாண்டுலேயே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நேபாளில் ஆஸ் அ டீம் லீடர் நான் அங்கே ஃபார்மாலிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறமா April 14th நாங்கள் எங்களோட எக்ஸ்பெடிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா வி ரீச் பேஸ் கேம்ப் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா நாங்கள் எங்களோட ட்ரைனிங் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிஞ்சக்கப்புறமா தான் வி ஹாவ் திஸ் அக்ளமடைசேஷன் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டைமில் நாங்கள் கேம்ப் 2 வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வி கம் பேக் டு பேஸ் கேம்ப். ஸோ இப்போ எங்கள் பாடி அடாப்ட் ஆகும். அந்த ஆல்டிடியூட் நம்ம டேரெக்டாக நான் சம்மிட் வரைக்கும் போக முடியாது. இதுக்குன்னா உங்கள் பாடி அடாப்டடாக இல்லைன்னா நீங்கள் அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் இந்த ஹேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதில் ஃபாலோ ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஹையர் சான்சஸ் ஆஃப் நாட் பீங் ஏபிள் டு ரெஸ்கியூ. நீங்கள் அங்கேயே இறந்து போக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் யுவர் பாடி. உங்களோட பாடியை அந்த கிளைமேட்டு அந்த ஆல்டிடியூடுக்கு அடாப்ட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ அதனால் நாங்கள் ரொட்டேஷன் போயிட்டு வந்தோம். ரொட்டேஷன் போயிட்டு முடிஞ்சக்கப்புறமா நாங்கள் சம்மிட் புஷ்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். May 11 ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு May 15 மார்னிங் சம்மிட் புஷ் பண்ணுவோன்னு நாங்கள் ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். May 11 மார்னிங் நான் அன்றைக்கி தான் சப்மிட் பண்ண ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். பட் ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் எனக்கு உடம்பு சரியாமல் போயிடுச்சு. அன்றைக்கி ஐ கேன் ஃபீல் என்னோட உடம்பு முன்னாடி மாதிரி ஆக்டிவாக இல்லை. அந்த பாடியில் ஃபீவரும் அந்த ஃபீல் இருக்கும்ல, சேம் ஐ ஹேட் அதே ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. இன்னொரு டீம்மேட் லேட்டாக கிளம்புறாங்க. ஸோ நான் அவங்களோட கிளம்பலாம், இல்லைனா நான் May 11 ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஆனால் நாங்கள் டிசைட் பண்ண என்னென்னா, வாட் இஃப் திரும்பி என்னோட உடம்பு சரியாமல் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா, லைக் கேம்ப் 2 வரைக்கும் யூ ஹாவ் ஆப்ஷன். நீங்கள் அங்கே வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி யூ கேன் கம் பேக். உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா கூட நீங்கள் திரும்பி பின்னாடி யூ கேன் டேக் ரெஸ்ட் அண்ட் கோ பேக் அகைன். ஆனால் ஒன்ஸ் யூ என்டர் கேம்ப் 3 கேம்ப் 4 நீங்கள் திரும்பி வர்றது இருக்காது. ஸோ ஐ தாட் கேம்ப் 2 வரைக்கும் போயிட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குது, என்னால் பாடி கோஆப்ரேட் பண்ணா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேம்ப் 2 போயிட்டு பார்க்கலான்னு தான் இருந்தேன். ஸோ அதனால் அன்றைக்கி நைட் அபவுட் 10 o'clock May 11 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சம்மிட் புஷ்காக. நாங்கள் 4 டீம்மேட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அன்றைக்கி. நாங்கள் சம்மிட்காக ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் அங்கே பேஸ் கேம்ப்லேருந்து நீங்கள் கேம்ப் அண்ட் போகிற பிட்வீனில் கும்பு ஐஸ் ஃபால்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குது. அது ஒரு கிளேஷியர். அந்த கிளேஷியர் க்ராஸ் நாங்கள் எப்போவுமே ஏர்லி மார்னிங்ஸ் தான் பண்ணுவோம். எதுக்குன்னா மார்னிங் டைம்ஸ் லைக் நைட் டைம் தான் பண்ணுவோம். மார்னிங் எதுக்கு பண்ண மாட்டோம்னா, மார்னிங் கிளேஷியர் மெல்ட் ஆகும் ஐஸ்னால. ஸோ அது மெல்ட் ஆகிட்டு அது அன்ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணும்போது ஐஸ் மேலே விழலாம். ஸோ ஐஸ்னால் பெரிய பிளாக்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு. லைக் ரொம்ப பெரிய பிளாக்ஸ் விழுந்தா லைக் யூ காண்ட் ஈவன் ரெஸ்கியூ. அந்த டைமில் யாருமே நம்மளை ரெஸ்கியூ பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ரீசனால் வி ஸ்டார்ட் இன் த நைட். இப்போது ஆல்ரெடி எனக்கு உடம்பு சரியாமல் இருந்துச்சு. என்னோட ஷேர்ப்பா என்ன பண்ணார், இந்த ஷேர்ப்பா ஹி வாஸ் அ காமன் கைட். அவர் எங்களோட காமன் ஷேர்ப்பா எங்கள் டீமோட. அவர் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாரு. ஸோ நான் தனியாகிட்டேன் இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் டைமில். ஸோ கும்புல எனக்கு முன்னாடி பார்த்தா யாருமே இல்லை. லைக் எனக்கு என்னோட லைட் வச்சு நான் முன்னாடி மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது, ஆனால் பின்னாடி யாருமே தெரியல. ஸோ எப்படியோ ஒன்று நான் அதை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கேம்ப் ரீச் பண்ணிட்டேன். எதுக்கு நான் கும்பு பார்த்து இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, கும்பு எவரெஸ்ட்டில் 2 பார்ட்ஸ் டேஞ்சர். ஒன்று கும்பு, இன்னொன்று சம்மிட் புஷ்டேன். ஸோ கும்பு எதுக்கு டேஞ்சர்னா, கும்புல க்ரெவாஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்கும். க்ரெவாஸ்னால் ஐஸ் நடுவில் பெரிய கேப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்ஸ் எவ்வளோ டீப் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ உள்ளே விழுந்துட்டோம்னா கூட நம்மளால் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் க்ரெவாசஸில். ஸோ அந்த ரீசன்னால் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். இப்போது நீங்கள் யாருமே உங்கள் கூட இல்லைன்னா நீங்கள் க்ரெவாஸ்குள்ளே விழுந்துட்டிங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் அதுக்குள்ளே விழுந்திருக்கீங்க. ஸோ யாருமே ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு கூட நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கூட தெரியாது. அவங்க சரி இறந்துட்டாங்க அவ்வளோதான், அதுக்கான பாடி தேட கூட வர மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால கும்பு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் க்ராஸ் பண்ணும்போது. அதுவும் நைட்டில் க்ராஸ் பண்ணும்போது அந்த க்ளவுஸ், இப்போ ஜுமார்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் மேலே கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும்னா க்ளவுஸ் போட்டால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ க்ளவுஸ் ரிமூவ் பண்ணால் தான் நாங்கள் அந்த ஹேண்டில் பிடிக்க முடியும். ஸோ க்ளவுஸ் இல்லாமல் அந்த சில் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது அந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் பெயின் ஆக ஆரம்பிக்கும்.
ஸோ ஸ்லோலி நாங்கள் வந்து எப்படியோ கேம்ப் 2 ரீச் பண்ணிட்டேன். ஐ ஃபீல் பெட்டர். அந்த டைமில் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெட்டர் தான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ வி வென்ட் டு த கேம்ப் 3. அதுக்கப்புறமா கேம்ப் 3லேருந்து May 14th மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வந்து 3:30 நாங்கள் ரீச் பண்ணோம். ஸோ மார்னிங் வந்து இப்போ கேம்ப் 3லேருந்து நாங்கள் வந்து ஃபுட்டை டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் யூஸ் பண்ணுவோம். வி யூஸ் அ ஃபுட் கால் ஹை ஆல்டிடியூட் ஃபுட். ஹை ஆல்டிடியூட் ஃபுட்டாக லைக் பேக்கெட் ஃபுட். அது வந்து ஹாட் வாட்டர் நீங்கள் வந்து உள்ளே போர் பண்ணோன்னே ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ என்னோட ஃபுட் வந்து என்னோட ஷேர்ப்பா என்னோட கைட் கிட்ட தான் இருந்துச்சு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், நான் கேம்ப் 4 ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா என்னோட ஃபுட் பேக்கெட் வந்து என்னோட டென்ட் வெளியில் வச்சுருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபுட் பேக்கெட் வந்து அந்த இருக்கிற காற்றுனால பறந்துச்சு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் எனக்கு வந்து அன்றைக்கி ஃபுட் இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ சப்மிட் பண்ணிவிட்டு நான் கேம்ப் 2 போகிற வரைக்கும் எனக்கு ஃபுட் இருக்காது. எனக்கு ஆல்ரெடி அது தெரியும். எதுக்குன்னா எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ஃபுட் அவங்க வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் போயிட்டு என்னோட டீம்மேட் கிட்ட நான் வந்து எனக்கு இந்த ஃபுட் வேணும், எனக்கு என் ஃபுட் இல்லைன்னு கேட்டால் யாரும் தர மாட்டாங்க. எதுக்குன்னா மவுண்டெயினில் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. வேறோட ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா தான் வேற ஒருத்தவங்க வாழ்க்கையை பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரீசனால் யாருமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் கூட பண்ண மாட்டாங்க. இதனால நான் வந்து என்கிட்ட அன்றைக்கி ஒரே ஒரு சாக்லேட் தான், ஒரு எனர்ஜி பார் மாதிரி இருந்துச்சு, அதுதான் வச்சுருந்தேன். எனக்கு இப்போ தெரியும் இந்த சாக்லேட் இப்போவே நான் சாப்பிட்டேன்னா ஐ கான்ட் ஈட் எனி திங் ஃபார் மோர். இன்னும் 2-3 நாள் வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அதனால அந்த சாக்லேட் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் சம்மிட் புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ஏற்கனவே மார்னிங்லேருந்து நாங்கள் வாக் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் கூட நாங்கள் அரௌண்ட் 3 hours தான் எடுத்திருக்கோம். அந்த ரெஸ்ட் கூட தூக்கம் வராது. எதுக்குன்னா அந்த ஆல்டிடியூடில் நீங்கள் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போட்டுப்பீங்க. ஆக்சிஜன் மாஸ்க் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் நீங்கள் சப்ளை தந்துட்டுருப்பீங்க உங்கள் ப்ரீத்திங்காக. ஸோ அந்த டைமில் வந்து பாடிக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கனால உங்களோட பிரெயின் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் கம்மியாக இருக்கனால உங்களால் எதுவுமே யோசிக்க முடியாது, என்ன பண்ணுறோம் என்ன பண்ணணும்னு கூட யோசிக்க முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஃபுட் இல்லை, ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டேன். பட் ஸ்டில் எப்படியோ அந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டை கேதர் பண்ணிக்கிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஃபார் த சம்மிட் புஷ். அப்போ தான் அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அந்த ஒரு பயம் உள்ள, லைக் என்னால் முடியுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு நான் சம்மிட் புஷ் வந்து நைட் டைமில், அதுவும் நைட் டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் வந்து 8 o'clock இந்த நைட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் 9:05 தான் சம்மிட் ரீச் பண்ணேன். ஆனால் இந்த 13 hours வந்து ரொம்ப டெரிபிளாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து கையில் ஃப்ராஸ்ட் பைட் வந்துச்சு. ஃப்ராஸ்ட் பைட்னா வந்து உங்களோட ஸ்கின் ஃபர்ஸ்ட் டேமேஜ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வந்து உள்ள வரைக்கும் டேமேஜ் ஆகும். இஃப் இட் கோஸ் சிவியராக போயிடுச்சுன்னா உங்களோட விரல் அந்த ஃப்ராஸ்ட் பைட் இடத்த வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ காட் ஃப்ராஸ்ட் பைட். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சில்லிங் டெம்பரேச்சரில் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சம்மிட் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அந்த சம்மிட் ரீச் பண்ணக்கப்புறமா தான் அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஆனால் அதுக்கப்புறமா திரும்பி கீழே வரணும். மவுண்டெயின் பொறுத்து கீழே வர்றது இன்னும் டேஞ்சர். மவுண்டெயின் ஏறுறது வந்து ஒரு டேஞ்சர், ஆனால் கீழே வருது இட்ஸ் ஈவன் மோர் டேஞ்சரஸ். ஸோ கீழே வரும்போது யூ ரியலைஸ் தட் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் இன்னும் ஒரு டேஞ்சரஸ் ஜோனில் இருக்கீங்க. பட் ஹவர் சேஃபாக வந்து நான் கீழே வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா கீழே வந்தோடனே ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஆனால் பட் இந்த டைமில் வந்து எங்களோட ஒன் ஆஃப் த டீம்மேட் ஒருத்தரை நாங்கள் எழுந்துட்டோம். ஸோ அவர் வந்து அவரோட உடம்பு கோஆப்ரேட் பண்ணாமல் அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ப்ராப்பர் ரீசன் மவுண்டெயினில் எதுவுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது, எதுக்கு யார் இறந்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு. ஸோ அதனால் ஒரு டீம்மேட்டை மட்டும் நாங்கள் லூஸ் பண்ணோம். மீது எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் நீங்கள் மேலே போயிருக்கீங்க. உங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இந்த முதல்ல தோணுச்சுன்னா, நீங்கள் இவ்வளோ மலையில் ஏறணும், இவ்வளோ ரிஸ்கெல்லாம் இருக்குது, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? உங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் யார்? மவுண்டனரிங் பொறுத்து வந்து அது வந்து ஒரு மவுண்டனரிங் பொறுத்து அது ஒரு நோ ஆடியன்ஸ் ஸ்போர்ட். யாருக்குமே மவுண்டனரிங்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனை வந்து யாருமே இப்போ வந்து சென்னையிலேயே வந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப கம்மி எவரெஸ்ட் 23ல் தான் 2 பேர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நான் தான் ஏறி இருக்கேன். ஸோ யாருக்குமே தெரியாது இது இருக்குது. இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படின்னா, நான் வந்து ஜெனரலாக வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாக பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை முன்னாடி இருந்து. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பார்த்து செல்ஃப் இன்ஸ்பயர்ட் தான். லைக் எனக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் யாரும் இருந்தது இல்லை. ஒரு செல்ஃப் இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து லைக் ஐ ஸ்டார்டட் கிளைம்பிங். சார், தமிழ்நாட்டில் முத்தமிழ் செல்வின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. இது 6 சிகரம் எவரெஸ்ட் உட்பட ஏறி இருக்காங்க. நீங்கள் எவரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் 7 சிகரம் பெரிய சிகரம் இருக்குது. அதில் அவங்க 6 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க, 7th ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்த சிகரங்கள் ஏறதுக்கான முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க 6 பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துட்டீங்க. ஸோ எனக்கு என்னன்னா, இப்போதைக்கு எவரெஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் மவுண்டைன். உலகத்திலேயே ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் வந்து எவரெஸ்ட். ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு என்னதுன்னா, எல்லா இதுலையுமே வி ஹாவ் டு பி இன் த டாப். லைக் இப்போ வந்து ஒரு இது பண்ணுறோம், நாளைக்கு ஒரு ஸ்போர்ட். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ எம் பிளானிங் ஃபார் அ ஸ்விம்மிங்.
ஒரு ஸ்விம்மிங் சேலஞ்சுக்காக பிளான் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு என்னதுன்னா அந்த ஒரு ஸ்போர்ட்டில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டா எனக்கு இன்னொரு ஸ்போர்ட் போயிட்டு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு இருக்கேன். வேறு சீதோஷ நிலை ஒரு சில இடத்துல போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்காது, அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். எவரெஸ்ட்டில் ஏறிட்டீங்க, எவரெஸ்ட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான நிறைய சிகரங்கள்லாம் இருக்கும், அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்களா வாய்ப்பு? ஆமாம், ஃப்யூச்சரில் இன்னும் இதோட எவரெஸ்ட் வந்து ஹையஸ்ட் மவுண்டன், ஆனால் வந்து எவரெஸ்ட்டோட டேஞ்சரஸ் மவுண்டன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சர் நான் வந்து இன்னொரு 8000 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கிற மவுண்டனை கிளைம் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு வெலம்மல் ஸ்கூல் வந்து ஆஷிஷை மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு வெலம்மல் ஸ்கூல் வந்து ஆஷிஷை மீட் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம். லைக் என்ன மாதிரி ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி ஆஷிஷோட தாட்ஸ், ஆஷிஷோட ஜேர்னி கேட்டதில் எனக்கு லைக் I could feel like really inspired. So first of all, like Ashish na congratulate pannren, such a big achievement. And like naanga pesnadla I could see the kind of effort that went into it. So yeah, just full respect. And like it's enakku romba inspiring Ashishoda journey. And mountaineering, like இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்தால், லைக் யூனோ இட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் although there's no audience, like the kind of effort that goes into it, like எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்க மவுண்டனியர்ஸ், அண்ட் லைக் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது, லைக் ஹியூமன் லிமிட்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சஸ். ஸோ லைக் இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்து லைக் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நவம்பரில் வர வேர்ல்ட் கப், ஐ மீன் மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் செஸ் வேர்ல்ட் கப் இந்தியாவில் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் கண்டிப்பாக இது I'll take part. And yeah, வேர்ல்ட் கப் I think after 2000 கழிச்சு 25 years கழிச்சு இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ ஐம் ரியலி எக்ஸைட்டட். அண்ட் இட்ஸ் லைக் வேர்ல்ட் கப் என்னென்னா செஸ்ஸில் ஜென்ரல் தேர் நாட் மெனி நாக் அவுட் டோர்னமெண்ட்ஸ். ஸோ வேர்ல்ட் கப் இஸ் லைக் த பிக்கெஸ்ட் நாக் அவுட் டோர்னமெண்ட். அண்ட் இந்தியாவில் நடக்கிறதுன்றது ஆஃப்டர் த சென்னை ஒலிம்பியாட் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் இந்தியாவுக்கு வருதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் இந்தியன் செஸ்ஸில். And yeah, I'm looking forward to it. Classical form. What's on it? Classical form. So என்னோட கிளாசிக்கல் ஃபார்ம், நான் லாஸ்ட் கிளாசிக்கல் டோர்னமெண்ட் ஆடினது நார்த் எவரெஸ்ட் ஏற ஆயுத்தமானார் ஆஷிஷ். இவரது தலைக்கு மேல் எதுவும் இல்லை, வானம் தவிர. எவரெஸ்ட் உச்சம் தொட்டார் ஆஷிஷ். தமிழ்நாட்டிலிருந்து எவரெஸ்ட் சிகரம் சென்ற 3வது நபர் என்ற பெருமையை பெற்றார். உலகின் உயரத்தில் எவரெஸ்ட் சிகர உச்சியில் பறக்கவிட்டார். வேலம்மாள் நெக்ஸஸ் பள்ளியின் கொடியையும் இந்திய நாட்டின் கொடியையும் கூடவே அவரது அப்பாவின் புகைப்படத்தை கையில் ஏற்றி the woman behind the man, the mother who nurtured Ashish's dreams and ambitions. Please welcome the proud mother of the Everest conqueror Ashish, Ms. Lakshmi Devi, who will share her heartfelt thoughts. Let's greet her with a big round of applause. I request the Vice Principal of the Senior Secondary Compartment, Velammal Nexus,
வந்து தமிழ் கொஞ்சமா பேசுவேன். எல்லாருக்கும் நன்றி. எல்லாருக்கும் நன்றி. நான் ஒரு அம்மாவா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் எங்க பசங்களுக்காக. சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் வந்து அப்பா இருக்குன்னா இன்னுமே நல்லா சந்தோஷப்படுவாங்க. ரெண்டு பசங்களும் வந்து ரொம்ப நல்ல பசங்க. எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். நான் சொல்லுவேன் அது ஓகே சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். அது வந்து நம்ம பசங்க, நான் அவரோட பசங்க வந்து கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட் மாதிரி நான் நினைப்பேன். நான் எது வேண்டாலும் அப்படியே சொல்லுவாங்க. நான் வந்து அவன்கிட்ட வந்து இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு சொல்ல மாட்டேன். அவனால அவ சொல்லுவாங்க, நான் அம்மா நான் இது பண்ணுவாங்க அப்படி கேட்குவாங்க. நான் ஓகே சொல்லுவேன், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். அவதான நான் எவரெஸ்ட் ஏற போறேன் அது கேட்குறாங்க. ஒரு நாள் வந்து டெய்லி வந்து அதோட எவரெஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கும். அது பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க, அம்மா நான் எவரெஸ்ட் ஏற போறா அப்படி. ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்சதா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அதோட இதுன்னு கூட ஃபீல் பண்ணாம அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்க. அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. நான் போறேன், நானும் சொல்லிட்டேன், நீ அப்படி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க, நமக்கு இருக்கும், நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அந்த ஃபீல் நான் தான் பண்ணுவாங்க, நீ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க சொல்லிட்டாரு. அவ பார்த்து அவ அப்படி அவளோட இஷ்டமா நம்ம வந்து இது பண்ணும் அது பண்ண எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்க. அவ யோசிச்சு பண்ணி நான் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுவாங்க. அந்த கஷ்டம்ல இந்த கரஸ்பாண்ட் சார் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. அவ வந்து அப்பா மாதிரி நான் வந்து அதை கூட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கரஸ்பாண்ட் சார் அவங்க வந்து அவரோட தைரியம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்படிதான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மெயின். Not able to guess? I'll give you another clue. The second last letter of the name is S. Ashisha Gukesha. Yes, you're right. Ashish, who proved perseverance and hard work, shall deliver a speech now. So, good morning everyone. Thank you for this warm and wonderful welcome. And I'm the 7th youngest Everester in this world. And I'm really proud to have our youngest chess champion Mukesh with us. And I feel the commonness between us both is like we both started our journey here. And before we start, I just want to take a picture with our youngest chess champion. Of you, but I still just feel like a regular guy. Like even I used to sit in the back bench of my school. I used to like cycling more than my textbooks. Like I also never chased for my marks or something. I used to like always try to skip my school, go for a cycling event. And I used to most of the time not be in the school. Like
Even in my school, like very few teachers see me every day. Like I don't even go to the school much of my time. So yeah. So and I was not even a kind of a very well disciplined student also. Like I was also mischievous and I was also like making fun in the classroom, everything. And you know, when was a turning point in my life? Like as you saw the AV, I went for a cycling expedition after my 10th. So I cycled from Chennai to Leh Ladakh, covering 3,600 kilometers. So after this expedition, I joined my 11th standard, and I was already 3 months late to the 11th. And when I went to the school, I didn't even know anything. Like the physics, chemistry didn't feel anything similar. Like 10th was something different, and this 11th and 12th was like, man, I couldn't study. I was like, I don't want to do this no more. But I went with my teachers, and they supported me at this point. They taught me with every patience they had. And in the quarterly examination, in the English exam, so there was this unseen passage thing. So that's where I first saw the word mountaineering. So you know, right? We don't hear more about the word mountaineering in our place. Like we don't have much of ideas because we don't even have any mountains around us. And same like that, I didn't never know about the mountaineering. You guys know what's engineering and everything like that. So reading the passage, same, it's like the engineer and engineering. I just thought, okay, mountain and mountaineering must be the same thing and it must be the similar kind of thing. I had a brief idea by reading the passage, the unseen passage. So, but I just got the interest of this mountaineering, and when I went back to my home, I started doing the research about this mountaineering. So that's when I got to know mountaineering is an extreme sport they do to climb mountains. And that's where I first got the dream of climbing Mount Everest. And so that I started researching about this, how to climb and what are the techniques and what is the training and what is the cost of the expedition. So I was just researching this, and when I got to know about this techniques, training and the cost, and I was like literally felt, I think I won't be able to do this because you know the cost of mountaineering is very expensive. Like to do mountaineering you need a lot of money. So I just felt this is not my cup of tea, and I just felt okay, I will not be able to do, and the training, it's very rigorous and you need a lot of training to climb a mountain. So I just felt I will not be able to do. So slowly my dream started to kind of fade away, but there was something still inside me. And how was I supported and how did my dream start? So even after a year when I was in 12th standard, I still had something in my heart like telling me that you shouldn't stop chasing your dream. Like something which came into you, you shouldn't leave that. Because I just felt empty, because without dream everything feels empty. So I just felt okay, I'll just try upon this and I'll go for the sponsor. So I went, like after deciding about this, I went for a 15 days camp in Uttarakhand, Nehru Institute of Mountaineering for 15 days in the December month. I was in 12th and it was the year 2023. So during this time I went into a rigorous training. Each and every day I used to regret, why did I even join this training? I didn't even want to, like I just wanted to come out of the training thing. Because it was so hard. Every day we had to work out from the morning till the evening. We had a limited break and we can't even sleep much. So our body is very exhausted. So I didn't even like the training. Like I hated each and every minute of my training. But I was determined. So after coming back from the training, December 29, 2023, it was on 12th February. And that's when I met our correspondent sir for the first time. And I asked him about this expedition and he gave me the word that he is going to support me till the end. And on that day, it was like, it made me even more memorable, the farewell thing. So I was really happy and I was going towards my dream. And it's like only few months more for me to go climb Everest. And yeah, so I was just preparing myself and I was going through the training and everything. And finally, the board exams started. And before the last board exam, unfortunately, my father passed away. And at this moment, everything felt scrambled. Like I couldn't understand what's happening. Like I literally went to the stage where I couldn't even decide what I'll be doing next. So I was emotionally weak, and like I lost my emotional anchor, and even we lost our financial stability. And it was a really hard time for me at that moment. I had to focus even on my examination and everything, but still I didn't have the hope in me at that time. So during the funeral, like what happened was like I just
had a very good moment at that time. That was like during that moment, during the funeral thing, correspondence sir came to my home. So he gave me the support which I needed at that time, because he was there for me at the time which I needed the most. He told me that don't quit, keep on going, I'm with you. And that's the word which I needed most at that point. And he was there with me. So I decided, okay, it has happened. It is a great loss for me, but still I have to go chase my dream, because without doing anything, without the loss, I just felt that this loss is gonna be more pushing forward towards my dream. So I started my training and I went for this one, and it was in 2024, and I postponed my climb to 2025. So during this 1 year, I went for my basic and advanced. I just told you about my 15 days advanced this course training, right? But going to this year training, this basic and advanced, it felt even more worse. Like every day, it was like even more worse than that 15 days training. I had to carry 25 kilos of bag and walk miles every day. And it was not easy task, and I successfully completed with A grade. Every day I used to question myself, will I be able to climb Mount Everest? Because this 1 year was not easy. I didn't even join my college. Like I was putting my whole effort into this training. I was only training. Like I used to train from the morning till the evening. I used to go for cycling, running in the morning, and afternoon I used to go for the swimming, and evening I used to go for the weight training. Every day I would never take a day off. It was like I used to train every day. And finally, the day was coming close, and on April 5th, I started from Chennai and I flew to Kathmandu, and that's where the answer to my question was. So the days were very close, and I was India's team leader of my expedition, and being an 18-year-old, it made me as the world's youngest team leader. So we had total of 5 members in our team and 5 Sherpas for each of each Sherpa for us and 5 members. Total we were 10 people. So we started our expedition and we were in the mountain by now, and while leaving to the mountain I was just not carrying the equipment, I was just carrying the weight of my pain, purpose and my dreams. So after reaching the mountain, we started our acclimatization. We have 2 phases in mountain before the summit. We have the summit phase and we have the rotation phase. So rotation phase is something like we go till the camp 2 and the camp 3 and we go acclimatize ourselves. So during this part, we go till the altitude and come back to the base camp so that our body gets acclimatized. So we did this, and later when we were going for the summit push, we had to leave in the night. So we start in the night and we reach camp 1 in the morning. So we cross a region called Kumbu. It's a very dangerous part. It's a glacier and you don't know when it's gonna break or when it's gonna crash. So the nights were the most scariest part in this whole expedition. You don't even know what's happening. It's pitch dark. You can't even see anything ahead of you. You feel so lonely at that point. So when I was climbing for the summit push, I was just left alone in the Kumbu. I was just all alone myself in the Kumbu region. Even the guide who was with me, he left me ahead and he left me and he went ahead. And I was all alone, and I started to feel sick. And even with that, I went till the camp 2, and however we reached camp 2. And after reaching camp 2, we go to the camp 3, and on May 14th, and this was the day when I was going to go for my summit push. So May 14th, I started from camp 3. So I had my breakfast in the morning, that is about morning 4:30 or 5, I had my breakfast and I started, and I reached camp 4 about 3:30 in the noon. So at this time, I didn't have anything except breakfast. So I was already weak. So after reaching the tent, my Sherpa, he placed my foot outside my tent, and due to the wind, my foot flew away. So I lost my foot. And now always there's a limited food in the mountain. So everyone has their own food. So I can't go ask someone else for their food. So I was at that point and I didn't have my food. And already I was so exhausted, and we had to go for the summit push by 6:30, but I didn't have my food, and the time was very less, and we had to go for the summit push. But we still managed to go for the summit push by the time it became 8, I didn't have my food. I just had one energy bar, and with which I had to survive for the next 3 days. So with this, I started my journey, and I started for the summit push. And I started on the May 14th evening, about 8 o'clock in the evening.
and I was going. And you know what? The summit push, like the whole other expedition was the other part, and just the summit push was the other part. Because you don't know what happens to you. You are above 8,000 meters. 8,000 meters is known as a dead zone. You have seen a few dead bodies of other climbers. Even the other climbers who were trying to climb, they were also very much motivated before coming to the mountain. So you know that something might also happen to you. You might also end up in the same situation. You don't know what's going to happen at that point. You are really unaware about it. It's like you're gambling your life. You don't even know what's happening. You're just chasing for the success, but you don't know what's going to happen. You might even die trying to chase your dream. So we started for the summit push, and it was freezing cold. And we were going up the mountain, and slowly I was moving. And at this point, even my Sherpa felt sick. And you know, the Sherpa is the person, he's a guide of mine, and he's the one who will lead me till the summit, who's going to take care of me till the summit. And he felt sick at that point. So at that point, being him sick, I can't leave him because he's the one, he'll be carrying my oxygen. Without oxygen, I can't go to the summit because there is only limited oxygen. And you know what? We have 100% of oxygen over here. And in the summit, there's only 20 to 30% of oxygen what you get here. So without the oxygen, you can't even do any activity. So you just realize it, like when you're climbing here from one floor to other floor, you start breathing heavily. But when you don't even have oxygen, what you're going to breathe? So oxygen is very much important at that point. And you're always in your limited oxygen. And when you are in this 8,000 meters, it's like you're always in your borrowed time. So you don't know when death is approaching you. It's like you're walking with your death. So during this summit push, we reached balcony. There's a point called balcony. It's in 8,410 meters. So reaching that point, I was very much exhausted. I just understood because I didn't have any food. I was completely exhausted. I had a lot of reasons to quit this time. Like, you know what? I got frostbite in my fingers. Frostbite is something like your muscle is damaged and your tissues are damaged. There are levels in this frostbite thing. So my fingers got frostbite and it was freezing cold and I was really exhausted. I had reasons to come back. I had reasons to not summit, but I had only one reason. The belief people who had in me before coming from Chennai. The belief people kept in me. The belief our correspondence, the belief my father had on me. So I just wanted to go for them because I don't want to prove them wrong because they believed in me that I'll make it here, I'll make it till that summit. So with this thing, I felt the one reason was enough for me. And you know what? And what happened was even like you find your true self when you are exhausted. Comfort hides your truth. Like what happens is like it's all about what you are willing to endure at this point. So we started for the summit push and very before the summit push, I saw a dead body and it was about 10 to 15 years old. Just seeing that, I realized how fragile a human is in front of a mountain. And you know what? A mountain is a very big thing. You're very small compared to the mountain. And when you're standing at that point, you don't even know what is going to happen in the next minute. You don't even realize that something is happening. See, when in our life, we have a chance to correct if you make a mistake. But in mountain, it's never like that. You once make a mistake, and it might cost your life. So it's like in mountain, you never make a mistake. So I can just see that body, I can just realize how a person might lose his life just making a small mistake. It's all about being confident, not being overconfident. There are few people who have been overconfident and lost their life. I'll tell that being confident is okay because when you're overconfident, you go beyond your body capacity. You know that your body is not working, but still you try to push it, and that's where sometimes it doesn't work. So before the summit, it was just 100 and 200 meters, and I just realized my body is giving up. I can just feel my body is so bad. The wind was getting so heavy, and I couldn't even stand at that point in the summit. Like when I was walking towards the summit, and finally I reached the summit, and at that point, you know what? I didn't feel so much of happiness. I just felt some kind of sense of relief. I just felt that I was so relieved from the weight of carrying my dream, the pain, everything. I just felt so relieved at that point. And it was like a
separate kind of, it is a different kind of an adrenaline rush which you don't understand. Like when I was at that moment, I don't know why I didn't feel to jump and to celebrate the moment. I just felt so happy that okay, I just achieved my dream. And everyone think that climbing Everest is the hardest part, but in mountaineering, after climbing, coming down from the mountain is even more harder. When you coming down, that's when people have lost their lives. I was so happy for reaching the summit, but the happiness was not for so long. I just realized that the body which I saw coming up was a body, there was a person who died coming down. So now even I have to go down, and that's when things go wrong. So I started coming down and I can feel the thing, like my body is completely giving up. I couldn't even understand what's happening around me. Like I'm not even able to. Brother, he was a person from India. So our vandu mala pogumbodhu he was really exhausted. I can see his face and I can just tell that he can't do it. The person, he died over the summit. So he didn't even return back. So this is what happens in the mountain. And finally, when we reach the base camp, that's when we successfully summit our expedition ends. You know what made my summit special? We started for the summit push on May 11th and summited on May 15th, and I reached back the base camp on May 17th. Every other team had the same plan of doing this thing, and everyone planned to go on May 11th and they thought of summiting. But on May 10th, before the day of our summit, we just got a weather report. And the weather report ended summit the weather is very much horrible. Like weather is not even good at the summit. So literally every teams in the base camp, 90% of the base camp, teams in the base camp, 90% of the teams in the base camp, the expedition cancel பண்ணிட்டு, they were planning to go after the May 18th. So May 14th, then May 18th, this weather was not good. So but still my team and us, we decided to go on that point. Even Indian army team, they canceled their expedition because of this weather climate. But still, our team, we decided we go for this summit push. When I made this decision, when in the முடிவு எடுத்தப்போ என்னோட ஷேர்பா, he is the senior most ஷேர்பா in எங்களோட டீம்ல. So அவர் என்கிட்ட நான் 17 times submit பண்ணிருக்கேன். Like he told, அவர் 17 times எவரெஸ்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் சொல்லியிருக்காரு, நான் இந்த கிளைமேட்ல என்னால கூட சப்மிட் பண்ண முடியாது, நீங்க இந்த கிளைமேட்ல போனா உங்களால வாய்ப்பே இல்லை, நீங்க சப்மிட் கூட பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க எங்ககிட்ட. ஆனா எங்க டீம் இல்ல, நாங்க பண்ணிதான் தீர்வோம், நாங்க ஏற்கனவே இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துதான் இங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ ரிஸ்க்காக நாங்க பயப்படுறது இல்லை. we are going to take this summit, we are going to make this summit. So we just thought about this and we started, and our team was so determined and we successfully submitted. But unfortunately one person we lost. ஒருத்தர் in the expedition we lost because of his overconfidence. We told him, நீங்க கீழ வந்துருங்க, உங்களால முடியலனா it's not a really bad thing because mountain அங்கதான் இருக்க போகுது. And the mountain is not going to go somewhere else. You can even go climb next year. நீங்க next year போய் climb பண்ண போலாம். ஆனா ஒரு வாட்டி உயிர் போயிடுச்சுனா it's not going to come back. So we told him that, but everything overconfidence, it's going to destroy you. So just tell, even in your life, don't be overconfident. Being confident is different. Overconfident will destroy your life. You will understand it at one point. And if I am standing here, it's because of our correspondence. Like, என்னோட கஷ்ட டைம்ல he was the rock for me. He stood with me. And அவரோட one word, the one strong word of motivation and the one hand of support, it can change anyone's life in this. So அவர் like I want to heartfully thank our correspondent sir for giving me this opportunity. And this summit was not about, and this expedition was not about summiting to the top. It was about overcoming my grief and self-belief of me. And I wanted to prove everyone wrong who thought I was wrong. And
Friends, here everyone have their own mountains in their life. But when you have the fire in you, and even if no one believes you, it's like just sorry. Even if so என்னோட மெசேஜ் என்னதுன்னா லைக் நீங்கள் வந்து யாருமே உங்களை நம்பலைன்னா கூட உங்கள் மேலே யாருமே நம்பிக்கை வைக்கலைன்னா கூட நோ ஒன் உங்கள் if you have the fire inside you and even if no one believes you, you can move the world. Thank you.